Hello dear students, welcome to Accountancy class. I am Shweta Ji from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In today's session, let's do one more problem from the retirement of a partner of 12 marks. Here is the problem. Jain, Gupta and Malik are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31st/3/2019 was as follows. They have given balance sheet as on 31st March 2019. On the liability side, sundry creditors 19,800, telephone bills outstanding 300 rupees, accounts payable 8,950 rupees, accumulated profits rupees 16,750. Accumulated profits is nothing but profit and loss account. Here and they have given capitals of all the partners. Jain 40,000 and the capital amount of Gupta is 60,000, Malik 20,000. On the asset side, land and building 26,000, bonds 14,370, cash 5,500, bills receivable 23,450, sundry debtors 26,700, stock 18,100, office furniture 18,250, plant and machinery 20,230, computers 13,200. The total value of balance sheet is 1,65,800. Now let's see the adjustments. Malik decides to retire from the business on 1st April 2019 and his share in the business is to be calculated as per the following terms of revaluation of assets and liabilities. The first adjustment is stock 20,000, office furniture 14,250, plant and machinery 23,530, land and building 20,000. The next, a provision of 1,700 to be created for doubtful debts. Next, the goodwill of the firm is valued at rupees 9,000. The last adjustment is the continuing partners agreed to pay 16,500 as cash on retirement of Malik and it is to be contributed by continuing partners in the ratio of 3:2. The balance in the capital accounts of Malik will be treated as loan. So now you have to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of reconstituted firm. Reconstituted firm is nothing but it is the new balance sheet of continuing partners, that is nothing but Jain and Gupta. Now let's solve the problem. First we shall prepare a revaluation account. As you all know, the format of revaluation account, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್, ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. Revaluation account is prepared only to know the profit or loss on revaluation of assets and liabilities at the time of retirement of a partner. Partner retired ಆದಾಗ assets ಮತ್ತೆ liabilities revalue ಮಾಡಿದಾಗ profit ಆಗಿದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ revaluation account ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So this revaluation account is purely related with the assets and liabilities of the firm. ಅಂದರೆ revaluation account ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ assets liabilities ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And in revaluation account, we should not record any goodwill adjustment. Keep it in your mind. In this revaluation account, we are going to record only the changes in assets and liabilities of the firm. So, ಏನಾದ್ರು changes ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು revaluation account ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So, you can see in the first adjustment, stock 20,000. Old balance sheet ಅಲ್ಲಿ stock value 18,100 ಇದೆ. And adjustment ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಇದೆ. So now the value of stock is increased. So stock value increase ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು increase ಆಯಿತು stock value? 1,900 ಅಷ್ಟು increase ಆಗಿದೆ. As you all know, when the value of asset increased, then it should be recorded in revaluation account on credit side.
On the other hand, if the value of the asset decreased, then it should be recorded in revaluation account on debit side. Asset value ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, then it should be recorded on the credit side. If the value of the asset given in the adjustment is more than the value of asset given in balance sheet, old balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ recorded on the credit side of the revaluation account. So now you have to record it as by stock account 20,000 minus 18,100 comes to 1,900. 18,100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ you have to record only the differences amount in revaluation account. 20,000 minus 18,100, then it comes to 1,900. So 1,900 differences amount anna ನೀವು ಇಲ್ಲಿ revaluation account ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. Then the next is office furniture. Here its adjustment value is 14,250 and the old value of the furniture is 18,250. 18,250 ಇರೋ ಫರ್ನಿಚರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ 14,250 ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ and take the differences amount here. 18,250 ಇರೋ ಅಸೆಟ್ 14,250 ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. So what is the differences amount here? 4,000. Next, plant and machinery 23,530. Old balance sheet ನೋಡಿ 20,230 ಇದೆ. 20,230 ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಈಗ 23,530 ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. When the asset value increase, then it should be recorded on the credit side of the revaluation account as by plant and machinery account. 23,530 minus 20,230 comes to 3,300. Next, land and building. Land and building adjustment ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 26,000 ಇದೆ. 26,000 ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 20,000 ಆದಾಗ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ 26,000 minus 20,000, take the differences amount, that is rupees 6,000. The next, a provision of rupees 1,700 is to be created for doubtful debts. Provision is always a liability to the business. So here the liability of the business is increased. So when the liability of the business increased, then it should be recorded on the debit side as to provision for doubtful debts or PDD. PDD ಅಂತಾನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Here they have given directly the amount of provision rupees 1,700. 1,700 ಆಗಿದೆ. 1,700 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ. So now we have to find out whether there is a revaluation profit or revaluation loss. So here you can observe in this account the total of debit is more than the total of credit. When the total of debit is more than the total of credit, then it represents revaluation loss.
This revaluation loss must be recorded on the credit side as by partners capital account. So this is loss. So when you total on the debit side, you will get 11,700. Write the same total on the credit side, 11,700. So now you have to deduct the total of credit from the total of debit. 11,700 ಇಂದ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 11,700 minus 1,900 minus 3,300. You will get 6,500. This revaluation loss must be distributed among all the partners, including retired partner, in their old profit sharing ratio. Already we know their old profit sharing ratio. Who are all the partners? Jain, Gupta and Malik. ಈ ಲಾಸ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರು, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6,500 into 5 divided by 10. 5:3:2. Their old profit sharing ratio is 5:3:2. 5 plus 3 plus 2 comes to 10. So Jain's profit share is 5/10 and Gupta's profit and loss share is 3/10 and Malik's old profit and loss share is 2/10. 6,500 into 3/10, 6,500 into 2/10. So Jain's share of loss is 3,250. Gupta's revaluation share is 1,950. Malik's revaluation loss is 1,300. So this is how we prepare revaluation account. Now let's prepare partners capital account. In partners capital account, first we should bring the capital balance of all the partners on the credit side as by balance brought down. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸೊ ಆ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಜೈನ್ 40,000, Gupta 60,000 and Malik 20,000. The next is they have given accumulated profits. Accumulated profit is nothing but profit and loss. Accumulated profit is nothing but profit of the firm. So firm ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದಿಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ accumulated profit, this is nothing but profit and loss account, and this profit must be distributed among all the partners including retired partner. What is the amount of accumulated profit? 16,750 into 5:3:2 by 10. 16,750 into 5/10, it comes to 8,375. 16,750 into 3/10, it comes to 5,025 rupees. 16,750 into 2/10, it comes to 3,350. The next, there is no reserve fund here. Next, let's move to the revaluation account. Revaluation account ಅಲ್ಲಿ revaluation loss ಬಂದಿದೆ. ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಟು revaluation account loss. Jain's share in revaluation loss is 3,250 and Gupta's revaluation loss is 1,950 and Malik's share in revaluation loss is 1,300. The next, coming to the goodwill adjustment. Here we have to solve the goodwill adjustment as per AS26. When goodwill is valued as per AS26, first we need to find out the retired partner share of goodwill from the firm goodwill.
ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಪ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೈನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಪ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. Goodwill adjustment as per AS26. What's the goodwill amount? Goodwill amount is 9,000. So now we have to find out Malik's share of goodwill. 9,000 into 2 by 10. It comes to 1,800. And this 1,800 should be borne by continuing partners at the time of his retirement. 1,800 ಅನ್ನ ಜೈನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಪ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ that should be distributed among them in the gain ratio. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೈನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಪ್ತಾಗೆ 1,800. So this is the retired partner share of goodwill. Therefore, Malik's share of goodwill borne by Jain and Gupta in gain ratio. So here they don't given any information regarding new ratio to calculate gain ratio. Gain ratio na calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ new ratio ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿಯರ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಜೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಪ್ತಾ is 5:3. This is the gain ratio of Jain and Gupta. Our remaining ratio ಏನಿರುತ್ತೆ 5:3:2 ಇತ್ತು. 2/10 is Malik's share. So remaining ಏನಿರುತ್ತೆ 5:3. So this is nothing but gain ratio of Jain and Gupta. So this 1,800 should be borne by Jain and Gupta in this gain ratio, that is 5:3. 5:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So now calculate this goodwill amount in gain ratio. Jain 1,800 into 5/10. 1,800 into 5/8. 5 plus 3, 8. So 5/8, 3/8. Gupta 1,800 into 3/8. 1,800 into 5/8 comes to 1,125. 1,800 into 3/8 comes to 675. So now write this adjustment in partner's capital account by Jain's capital account. Record the amount in Malik column. His share of goodwill is 1,125 to Malik. By Gupta's capital account, Gupta's share of goodwill to Malik is 675. Next, on the debit side, to Malik's capital account, record the amount in Jain column 1,125 and in Gupta column 675. When goodwill is valued in retirement of a partner, the journal entry will be continuing partners capital account debited to retired partners capital account. So Malik retired ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ Jain 1,125 ಕೊಡ್ತಾನೆ and Gupta 675 ಮಲ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಲ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೈನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1,125 and ಗುಪ್ತಾ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 675 rupees. Here I repeat, goodwill amount is 9,000
and from goodwill you have to ascertain Malik's share of goodwill 9,000 into 2 by 10 1,800, and this 1,800 should be borne by continuing partners, that is nothing but Jain and Gupta in gain ratio. So ಇಲ್ಲಿ gain ratio ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನೇ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 5:3 is their old ratio. So now it will become their gain ratio 5:3. ಈ 1,800 ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು 5:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1,800 into 5 by 8 1,125, 1,800 into 3 by 8 675. And the next adjustment is the continuing partners agreed to pay rupees 16,500 as cash on retirement of Malik. ಮಲ್ಲಿಕ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಜೈನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಪ್ತಾ, ಮಲ್ಲಿಕ್ಗೆ 16,500 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 16,500 ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ and enter the amount in Malik's column as 16,500, and this 16,500 is contributed by the continuing partners in the ratio of 3:2 in the form of cash. Cash form alle andre cash anne avaru cash form alle 16,500 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 16,500 ಅಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಗುಪ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3:2. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬೈ ಜೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಪ್ತಾ ಆಫ್ rupees 16,500 in 3:2 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಜೈನ್ 16,500 into 3 by 5, Gupta 16,500 into 2 by 5. 16,500 into 3 by 5 comes to 9,900. 16,500 into 2 by 5 comes to 6,600. So Jain and Gupta contribute 16,500 in the form of cash to Malik in the ratio of 3:2. So 9,900 and 6,600 ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅವರೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ when cash brought by the partners, then it should be recorded on the credit side. When cash withdrawn by the partner, then it should be recorded on the debit side. ಕ್ಯಾಶ್ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 5,500 ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. This is deficit balance, and this is contributed by the partners, continuing partners Jain and Gupta, 9,900, 6,600. Now in retirement of a partner, first you should make a total retired partners column. ಸೊ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರ ಕಾಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 25,150, and write the same total on the debit side 25,150. ಸೊ ಅವನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 25,150 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 25,150 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವನ ಶೇರ್ ಇದೆ, ಆ ಶೇರನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 16,500. ಸೊ 25,150 minus 1,300 minus 16,500, then the remaining balance will be 7,350, and this 7,350 should be transferred to his loan account. So write to Malik's ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವನ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
25,150 ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ 16,500 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟು, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವನ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಮಲ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 58,275. Next, Gupta's column 71,625. Write the same total on the debit side, 58,275, 71,625. So now we have to find out the differences balance and write here two balance carried down of continuing partners. 58,275 minus 3,250 minus 1,125. This is the giant share of goodwill born. So this is the giant share of goodwill contributed to Malik at the time of his retirement. 58,275 minus revaluation loss and minus goodwill share, you will get 53,900. Next, 71,625 minus 1,950 minus Gupta share of goodwill contributed by him at the time of Malik's retirement. Then you will get 69,000. So this is the capital balance of continuing partners, and these must be recorded in balance sheet, new balance sheet on the liability side. And this Malik's loan account is also recorded in the balance sheet on the liability side as Malik's loan account. ಸೊ ಲೋನ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. Keep it in your mind, goodwill should be borne by continuing partners and gain ratio only. Gain ratio dalli ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Now let's prepare a new balance sheet of Jain and Gupta. So this is the format of a new balance sheet of Jain and Gupta as on 1/4/2019. On left side liabilities, one amount column, on right side assets and one amount column. Now let's start with liability side. The first liability is sundry creditors. What is the value of sundry creditors? 19,800. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ outstanding. Here also there is no adjustment relating to telephone bill outstanding, so you can directly write the amount of telephone bill outstanding in amount column. The next is accounts payable. Accounts payable is nothing but bills payable, so write it here, accounts payable. What is the amount of accounts payable? 8,950. Next item is accumulated profits. It is already we have distributed in partners capital account among all the partners including retired partners. And the next item is accumulated profits. Already we have distributed this amount among all the partners including retired partner in partners capital account. So no need to consider this amount in balance sheet. The next is capitals. What are the continued partners now? Jain. What is the capital amount of Jain? 53,900. Partners capital account ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. These two partners are the continuing partners. Write the capital balance of these two continuing partners, what we get in partners capital account. Gupta's capital balance is 69,000. Next, in partners capital account, we transferred capital balance, remaining capital balance of retired partner to his loan account. So now it has to be recorded in balance sheet on the liability side as Malik's loan. What is the amount of Malik's loan? 7,350. So now coming to the asset side, the first asset is land and building. What is the amount of land and building? 26,000. Here the value of land and building decreased by rupees 6,000. So you have to deduct
the amount of depreciation from the book value of the land and building in balance sheet. 26,000 minus 6,000 comes to 20,000. The next, bonds. There is no adjustment relating to bonds, so you can directly write the amount 14,370. Next, cash. Here in cash, old cash balance is 5,500 plus new cash balance. ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9,900 ಪ್ಲಸ್ 6,600 and again you have to deduct 16,500. this ಏನು 16,500 ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ 16,500 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ಗೆ ನಾವು 16,500 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಾ 3:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 9,900 ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಪ್ತಾದು ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6,600. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5,500 ಪ್ಲಸ್ 9,900 ಪ್ಲಸ್ 6,600 ಮೈನಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ವಿ 16,500. ಆ 16,500 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5,500. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5,500 ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ಗೆ 16,500 ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್. ಸೊ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ 9,900 ಪ್ಲಸ್ 6,600. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 22,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 22,000 ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ಗೆ 16,500 ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 16,500 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್? 23,450. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sundry debtors. What is the value of sundry debtors? 26,700 less PDD 1,700. It comes to 25,000. Stock 18,100 and here the value of stock increased by rupees 1,900. So you have to add 1,900 to the market value. Now the value of stock is rupees 20,000. Next, office furniture. What is the value of office furniture? 18,250 less depreciation 4,000. So you will get 14,250. ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 18,250 ಇತ್ತು, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 14,250. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 20,230 ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 3,300, 23,530. The next last asset is computers. The amount of computer is 13,200. Here there is no adjustment relating to the computer, so you can directly write the amount of computers in amount column in the balance sheet 13,200. So ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So now make a total on both the side. You will get the same balance of rupees 1,59,300. So on the liability side also you will get the same balance 1,59,300. On the asset side also you will get 1,59,300. So this is how we prepare new balance sheet of Jain and Gupta as on 1/4/2019. So new balance sheet ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು,
ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS26 in retirement of a partner, goodwill should be borne by continuing partners in their gain ratio. Gain ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲಿಂದ ಸೊ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.